Hello everyone. In the previous class, we have discussed some problems of the chapter permutation, and in this class, we will continue the questions from 21 number question. And here I am taking 3 questions for this class. You see, question 21, NPR is equal to 72, NCR is equal to 36, then to find the value of N. And the second question is, NPR is equal to 504, NCR is equal to 84. Find N and R. Actually, these two questions are similar type questions, so I will solve one question from this, and the other question is for you. And the question number 33, you see, 23, you see, NPR is equal to NPR plus 1 and NCR is equal to NCR minus 1. Then from these two, you are to find the value of N and R. These are the questions I am going to solve today. So question number 21 solution, you see, we have, before solving this question, first of all, you see, we have a relation between NPR and NCR. You see here, we have the condition, or we have the formula for NPR. This formula was already discussed. It was factorial n divided by factorial n minus r. This is the relation for NPR. And the relation for NCR is equal to factorial n divided by factorial r into factorial n minus r. Actually, till now I have not discussed about NCR. Moi etu bikhoye etialeke discussion kora nai tomalokor, but in the subsequent classes I will discuss this part. Etu part ami discuss korim baro, kintu jihokolor etu bostu clear nai bortomanলৈকে তেওঁলোকে panic hobo nalage. Just we need these two formula to solve these two questions only. এই questions বিলাক solve কৰাৰ কাৰণে মোক এই formula লাগা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ইউজ কৰিম। কিন্তু তুমি panic hobo nalage. This part will be discussed separately in the subsequent classes. আমি পিছৰ ক্লাস বিলাকত এই কথাবিলাক আমি ভালকৈ ডিসকাস কৰিম। গতিকে এতিয়া panic hobo nalage, জাস্ট আমি এই দুটা প্ৰবলেম সলভ কৰাৰ কাৰণে এইটো বস্তু আমাক লাগিব। এনে একো ডিফাৰেন্স নাই, তুমি চোৱা NPR is equal to this one and NCR is equal to this one, আৰু এইটো কিয় হয় আমি পিছত ডিসকাস কৰিম বাৰু, তোমালোকে চাই লোৱা বস্তুটো। So these are the two relations for NPR and NCR. Now we have, you see, this factorial n divided by factorial n minus r. এই পার্টখিনি মানে কি হৈ আছে তুমি চাওচোন। factorial n divided by factorial n minus r is equal to NPR. গতিকে এই প্লেসটো মই NPR ইউজ কৰিব পাৰো। that means NCR is equal to, it is 1 by factorial r into NPR. So simply মই ক'ব পাৰো যে NPR is equal to, by taking just cross product, NPR this is equal to factorial r into NCR. গতিকে এই বস্তুটো খালি তুমি মনত ৰাখিব লাগে to solve these two questions. এই দুটা question solve কৰাৰ কাৰণে মোক সেইটো বস্তু লাগিব। So first we know that direct লিখিবা, we know that NPR is equal to, this is factorial r into NCR. This is the relation just obtained there, and that is implies, you see, NPR, this value is given for the question, it is 72. So we write 72 here, and factorial r, no value is given here, so we write factorial r, and NCR, this is given as 36, so we write 36. So simply factorial r is equal to, by division it is simply 2, and then factorial r is equal to, this 2 can be written as factorial of 2, because factorial of 2, it is again is equal to 1 into 2, that is equal to 2. And so by comparing this, you can say r is equal to 2. So this is the value of r, but we are asking for find the value of n. N or value. Now using this value of r in the first equation or in the second equation, এইটোত নাইবা এইটোত যদি মই r ভ্যালুটো ইউজ কৰো, মই ধুনিয়াকে n or value পাই যাম। So come to the question. You see, after this you write, now it is given NPR is equal to 72, that is implies NP, what is R? R is obtained as 2, and that is equal to 72. And you see, NP2, already discussed in the earlier classes, that NP2, this suffix is 2, so we are to write 2 factors for this one, 2 factors, and beginning with the factor n, n or পৰা মই begin কৰিব লাগিব, দুটা factor মই লিখিব লাগিব। So the second factor will be n minus 1, because we discussed in the earlier classes that it is how many factors to be write?
to write this number of factors, that is 2 or 3 or 4 ইয়াতে যিমান থাকিব হিমানটা ফ্যাক্টর হিমানটা উৎপাদক মই লিখিব লাগিব and these are begin with n n ৰ পৰা begin হ'ব and each time the factor should be decreased by 1 প্ৰতিবাৰতে ফ্যাক্টৰটো 1 1 কৈ ডিক্ৰিজ কৰি যাব লাগে আচ্ছা গতিকে that is equal to 72 can be written as 9 into 8 মই ইয়াতে এটা টেকনিক্যাল লিখিছো তুমি চাবা these two numbers one is one less than the other তুমি সো ইহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স টু 1 আছে আৰু ইহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স 1 আছে মই এইটো সাইডত চাই পেলাই এই সাইডটো মই এডজাস্ট কৰি লিখিছো such that I can compare both sides যাতে মই দুটা সাইড কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো and from here just comparing this you will get n is equal to simply 9 n is equal to simply 9 তো মোৰ মতে তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় খালি এই কথাটো নতুনকৈ লাগি আছে তো গতিকে এইটো তুমি কনফিউজ নকৰিবা বৰ্তমান কাৰণে ৰাখি থৈ দিয়া পিছত ইয়াৰ বিষয়ে যেটো ডিটেইলছ ডিসকাশন আমি পিছত সাবসিকুৱেন্ট ক্লাছবিলাকত পাম আচ্ছা গতিকে n is equal to 9 this is the question now I think you can solve this question এটো নিজে সলভ কৰিব পাৰিবা exactly this process এটো process মেইনটেইন কৰি এই সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো এটো সলভ কৰিবা then come the third question in the third question you see in the third question npr is equal to npr plus 1 no doubt তুমি manually যদি solve করা npr is equal to so you write solution of the question number 23 so npr you write the relation npr is equal to npr plus 1 but this is the first relation given to us and from here so manually যদি মই কৰো npr it is after using the formula it will be factorial n divided by n minus r factorial this one and on the right side it is also factorial n divided by this minus this so it is n minus r minus 1 we will get this now technique is same একই টেকনিক তুমি কি করা just compare this n will be cancelled এটো তো cancelled হয়ে যাব numerator same and then see the denominator this one and this one এই দুটো যদি সো তুমি it is bigger term and this is smaller term but because n minus r ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰাৰ পিছত হে এটো পোৱা গৈছে সো কনফাৰ্মলি এই নাম্বাৰটো এটো নম্বৰত কৰি ডাঙৰ হ'ব আৰু মই কৈছিলো কি যেটো ডাঙৰ নাম্বাৰ হেটোৰ পৰা তুমি ইভালুৱেট কৰিব লাগে আৰু যেটো সেকেন্ড সৰু নাম্বাৰ that should be untouched তাতে টাচ কৰিব নালাগে যেনেকৈ আছে as it is ৰৈ যাব is that clear so this n is cancelled so you write 1 by one of the factor is taken out of the factorial sign so n minus r is taken outside so inside number n minus r minus 1 will be inside the factorial and on the right side it is simply 1 by n minus r minus 1 factorial then cancelling these two you will get 1 by n minus r is equal to 1 so confirmly we will get n minus r is equal to 1 just by taking cross product so this is equation number 1 obtained from the first relation given this relation from this relation we will get this one now come to the second one ncr is equal to ncr minus 1 so I am writing here the second relation ncr is equal to ncr minus 1 I already told you that this combination part will be discussed in the subsequent classes just তুমি এটো problem solve কৰাৰ কাৰণে হে মই কালি ইয়াত লৈছো so this is implies again you have a property তোমাক মই ইয়াতে দেখাই দিছো তোমাক লক্ষ্য কৰিবা you have a property ncr is equal to ncs এই দুটা সেম থাকিব লাগিব হা ncr is equal to ncs যদি এনেকুৱা হৈ আছে তুমি তেতিয়ালে লিখিব পাৰিবা r plus s is equal to r plus s is equal to this m এইটো হৈছে এটা ৰিলেচন এটা আমি পাম পিছত গতিকে বৰ্তমানলৈ তুমি জানি থোৱা ইয়াতে তুমি এইটো সাইডত ব্লক কৰি ৰাখি দিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে জাস্ট এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে so here r plus s means here r plus r minus 1 so we write r plus r minus 1 is equal to this superscript তার মানে n so from here you will get twice r is minus 1 is equal to n so now you see using this relation here a relation to তাতে তুমি ইউজ করো n এর ভ্যালু কিমান আছে ইয়াতে
from equation number 1, n will be equal to 1 plus r. So using here 1 plus r, another time. Oh, sorry. I'm really sorry. Here the is implies this is twice r minus 1 is equal to m. Now using relation of n is from here, n is equal to 1 plus r. So use that relation here. Is implies twice r minus 1 is equal to, it is from here 1 plus r. So you may write here using equation number 1. And so this will imply, this r will come here, so r is equal to 2. So you will get r is equal to 2. And after finding r using this result of r here, you will get the value of n also. So now 1 implies n minus 2 is equal to 1. So n is equal to 3. So that completes the solution for the question. So এই দুটো হচ্ছে তোমার রিজাল্টস কি। সো বুঝি পাইছা নিশ্চয়। আমি নেক্সট কোশ্চনটো আহি আছো। হ্যাঁ, তো এইখিনি চাবা, খালি তুমি এই বস্তুটো বৰ্তমানৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা। Okay, so I am coming to the next question here. Now come to question number 24. Read the question very sincerely. Given 7 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below another? Question to বুজিবলৈ try কৰা। তো তোমাক কোৱেশ্চনটো কৈছে যে you have 7 flags, 7টা ফ্ল্যাগ আছে, তোমার 7টা ফ্ল্যাগ আছে অফ ডিফারেন্ট কালার, বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ 7টা ফ্ল্যাগস তোমার আছে। এটা কোৱেশ্চনটো কৈছে যে টু জেনাৰেট এ সিগন্যাল, কোনো একটা সিগন্যাল দিব লাগে। সিগন্যালটো তার মানে দুটা কালার কম্বিনেশন মিলাই পেলাই এটা সিগন্যাল। সেই সিগন্যাল জেনারেট করার কারণে ইচ টাইম ইউ নিড 2 ডিফারেন্ট কালার্ড ফ্ল্যাগস, দুটা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফ্ল্যাগ যদি আমি ইউজ কৰো তেতিয়াহলে এটা সিগন্যাল ওলাই। কিন্তু এটা ফ্ল্যাগ তার তলত আনটো কালাৰৰ ফ্ল্যাগ এনেকে লগাব লাগিব। সেই সিস্টেমত যদি লগোৱা যায় তেতিয়াহলে এটা তোমাৰ সিগন্যাল জেনাৰেট হয় বুলি কৈছে। তেতিয়াহলে তোমাৰ 7টা ফ্ল্যাগে দি কিমানটা সিগন্যাল জেনাৰেট কৰিব পৰা যাব, সেইটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন। এতিয়া মন কৰিবা, এইটো কোৱেশ্চনটো অলপমান কথাটো মই কৈ দিছোঁ, অলপ ষ্টৰি কৈ দিছোঁ কোৱেশ্চনটোৰ লগত। একচুৱেলি যেতিয়া পুৰণা ৰজা মহাৰজাবিলাক আছিলে, তুমি অলপমান মন কৰিবা, ৰজা মহাৰজাৰ তেতিয়াৰ দিনততো তোমাৰ হেৰি নাছিলে, মাইক্ৰফোন নাছিলে বা ৱায়াৰলেছ নাছিলে বা ৱাকি টকি নাছিলে। যুদ্ধক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি আছিলে, 10,000 দুই পিনৰ পৰা সেনা থাকিল, ইফালৰ 10,000 সিফালৰ 10,000, তাতে কোনোবাই মন্ত্ৰী হৈ আছে, কোনোবা ৰজা আছে, ইফালেও মন্ত্ৰী আছে, ৰজা আছে, সৈনিক আছে, সেনাপতি আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তোমাৰ সৈনিকবিলাক থাকে। এতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত যিহেতুকে ৱাকি টকিৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে আগতে বা ৱায়াৰলেছৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে, তেতিয়াহ'লে সৈন্যবিলাকক ট্ৰেইন আপ কৰোঁতে তোমাক তেওঁলোকক কি কৰে, এই বস্তুটোৰ ছিষ্টেমত, মানে এই কুৱেশ্যনটোৰ ছিষ্টেমত তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ কৈ থৈ দিয়ে যে যদি আমি ৰেড পতাকাটো দাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বুজি ল'বা যে আমাৰ ফালে ডেঞ্জাৰ হৈছে, এইটো ছাইডত আহিব লাগে। যদি আমি য়েলো পতাকাটো দাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ মিনিং। আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে যদি আমি দুটা বেলেগ বেলেগ অমুক কালাৰৰ ফ্লেগ দাঙি দিওঁ বুজি ল'বা যে অমুক ঘটনাটো ঘটিব গৈছে। এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে আগতেই চিন্তা কৰিছে। চ' সেই ষ্টৰিটোৰ বেচিছত তোমাৰ এই কুৱেশ্যনটো আহিছে। ইউ হেভ 7 ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ, চ' 7 ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আছে, আৰু সেই 7টা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছৰ পৰা বাই টেকিং 2 কালাৰ্ছ এট এ টাইম তুমি দুটা কালাৰ ল'ব লাগিব একবাৰত, 1 বিল' আনাদাৰ, এটা আনটোৰ তলত। এনেকৈ নহয়, এটা আনটোৰ তলত দুটা ফ্লেগ যদি লগাই দিওঁ প্ৰত্যেকটা ফ্লেগে এটা সিগনেল ডিনোট কৰিব। প্ৰতিটো কালাৰে মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনে একটা সিগনেল ডিনোট কৰিব। তাৰ মানে যদি মই এনেকৈ ভাবি লওঁ যে ৰেড তাৰ লগত ব্লু, এই দুটা পতাকা যদি মোৰ এনেকৈ দাঙি দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে যিটো সিগনেল বুজাব ব্লুটো ওপৰত ৰেডটো যদি তলত দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই সিগনেলটো এটা বেলেগ সিগনেল বুজাব, সেই কথাটো বুজাব খুজিছে ইয়াতে। চ' বাই ইউজিং 2 flags at a time, দুটা ফ্ল্যাগ একেলগে ল'ব লাগিব মই অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ, দুটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ, টু জেনাৰেট এ সিঙ্গল সিগনেল, এটা সিগনেল জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে দুটা ফ্ল্যাগস আমাক লাগিব। তো কোৱেশ্যনটো কৈছে যে ফ্ৰম 7 ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ফ্ল্যাগস হাউ মেনি সিগনেলস ক্যান বি অবটেইনড।
এতিয়া তুমি এইটো কাম কৰাৰ কাৰণে মই অলপ কথাখিনি বুজাই দিছোঁ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট লিখি দিম। এইখিনি কাম কৰাৰ লগে লগে এতিয়া তোমাৰ এইটো ধৰা সেই ফ্লেগ পোষ্ট কৰা তোমাৰ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো ইয়াতে যেতিয়া তুমি এটা ফ্লেগ লগাই দিবা, তোমাৰ প্লেচ আছে দুটা, কিন্তু দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য প্লেচ এণ্ড দিছ ইজ দ্য আদাৰ প্লেচ। তো মই কালাৰ্ড পেঞ্চিলে ইউজ কৰিছোঁ, চাবা তুমি মই কালাৰ্ড পেঞ্চিলে ইউজ কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে তোমাৰ হাতত এতিয়া 7টা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আছে, মই ক'লোঁ অলৰেডি হা, 7টা ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আছে। এতিয়া টপ কালাৰটো টপ সাইডত যেটো থাকিব, এইটো প্লেসত যেটো ফ্ল্যাগ থাকিব, এই ফ্ল্যাগটো আৰু এই প্লেসত যেটো ফ্ল্যাগ তুমি লগাবা, এই ফ্ল্যাগটো এইটো ফ্ল্যাগৰ কাৰণে তোমাৰ হাতত অপশনস কিমান আছে। ইউ হ্যাভ 7 ডিফারেন্ট কালার্স, রেড, ব্লু, গ্ৰীন, ইয়েলো, হোয়াইট, 1 2 3 4 5 আৰু এটা তুমি লৈ লোৱা ব্ল্যাক। সো ব্ল্যাকটো ল'ব নোৱাৰিম, গ্ৰীনটো লৈছো, সে violet, এনেকৈ আমি লৈছো। এনেকৈ 7টা ডিফারেন্ট কালার্স। Now you see for the first flag, ওপৰত যেটো ফ্ল্যাগ তুমি ল'বা, for the first flag, now you can use either this color or 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 this color. Mean you may use any color out of the 7. এই 7টাৰ পৰা তুমি যিকোনো এটা কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰা। Therefore the first flag can be chosen in 7 different ways. 7টাৰ যিকোনো এটা। And after fixing this first flag, প্ৰথম ফ্ল্যাগটো ফিক্স কৰাৰ পিছত, ফিটিং কৰাৰ পিছত, now the second flag, এতিয়া second flag-টো তুমি যেতিয়া ইউজ কৰিব লাগিব, ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ কিন্তু এটা ফ্ল্যাগ ফিনিশ্ড হৈ গৈছে। ইয়াৰ পৰা কোনবাটা গৈছে, সে মোৰ ৰেডটো গুচি গৈছে বুলি ভাবিছো মই। now you have 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ইয়াতে আৰু এটা লাগিব দেই, গ্ৰীন, ভায়োলেট, আৰু এটা তোমাৰ ৰেড, আৰু এটা কি ল'বা, ব্ল্যাক এলো, ব্ল্যাক। সো প্ৰথমটো 7 হৈ গ'ল। নেক্সট মোৰ এটা কালাৰ যেতিয়া ইউজড হৈ গ'ল, নাও 1 2 3 4 5 6, এটা 6টা কালাৰ্স আছে। সো ফৰ দ্য সেকেন্ড প্লেস, নাও ইউ ক্যান ইউজ 6 ডিফারেন্ট কালার্স টু জেনারেট এ সিগন্যাল। তো এটা সিগন্যাল তোমাৰ ইয়াৰ পৰা পাই যাবা, ইয়াৰ পৰা এটা সিগন্যাল পাই যাবা। তাৰ মানে ইয়াতে ৰেড দিলা, ইয়াতে যিকোনো এটা, আকৌ ইয়াতে ব্লু দিলা, ইয়াতে যিকোনো বাকি থকা যিকোনো এটা, এনেকুৱাকৈ there are actually 2 tasks, দুটা কাম মই কৰিব লগা হৈছে। the first work is to be done to fix the first flag, and after fixing the first flag you are to fix the second flag. so তাতে তোমাৰ 2 jobs আছে, দুটা টাস্ক আছে, দুটা কাম কৰিব লগা হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ যেটো ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম অফ মাল্টিপ্লিকেশন আছিলে, সেইমতে এনেকুৱাকৈ দিস এণ্ড দিস কাম তুমি দুটাই কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো এটা কাম তুমি দুটাই কৰিব লাগিব, গতিকে এন্ড হৈ যায়। সো দ্য ৰিজাল্ট উইল বি 7 into 6। ফার্স্ট কাম এন ধৰণে পাৰি, সেকেন্ড কাম এন ধৰণে পাৰি, গতিকে দুটা কাম সাইমালটেনিয়াসলি n into n means 6 into 7 is equal to 42 ধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। সো এটো হ'ল কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ। এতিয়া ইয়াতে আমি সজাই পৰাই অলপ লিখিব লাগে, তো তুমি চাবা, একো নাই প্ৰবলেম। তো ফার্স্ট অফ অল ইউ সি, তুমি এনেকৈ লিখিবা, for the top বুলি লিখিছো, টপ ফ্ল্যাগ, for the top flag যেটো ওপৰত থাকিব, এই ফ্ল্যাগটোৰ কাৰণে we have 7 different colored flags. So the top place can be fixed, or fixed bole likha, can be fixed in 7 ways. তো টপ পজিশনটো আমি 7 ধৰণে ফিল আপ কৰিব পাৰিম। তো অসমে তেনেকৈ লিখিবা যে ওপৰত থকা পতাকাটোৰ বাবে হাতটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ পতাকা আছে, গতিকে ওপৰৰ পতাকাটো আমি হাত ধৰণে ফিক্স কৰিব পাৰিম, লগাব পাৰিম। তাৰপিছত লিখিবা আফটাৰ ফিক্সিং ইট, ইয়াক ফিক্স কৰাৰ পিছত, নাও the second flag, now for the second flag we will now for
the second flag to কোন জায়গা যাব লাগিলে এই ব্র্যাকেটত লিখি দিছা এটো হচ্ছে below the top to ঠিক তলে দি উপরটোর তলে দি so now for the second flag we have 6 different colored flags. So গতিকে 6টা রইল 6টা বেলেগ বেলেগ রঙৰ ফ্ল্যাগ আমাৰ রইল so the second flag can be fixed তো second flag কিমান ধরনের fix in 6 different ways তো 6 ধরনের আমি তা ফিল আপ কৰিব পাৰো তো এতিয়া তুমি খালি প্রিন্সিপল অফ মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ কৰি দিয়া দেখো মই কথাটো লিখি দিছো লিখিলেও কথা নাই by the principle of multiplication the principle of multiplication the total number of different signals different signals this is equal to so the first can be done in 7 ways second can be done in 6 ways so it will be equal to 42 ways so 42 will here ways to likhibo na lage 42 total 42 number of signals can be generated so 42 ta signals ami tate banabo parim beleg dhoronar signal so this completes the solution of the problem গতিকে আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন লওঁ now come to this question number 25 find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order mean one below other as like the previous question on a vertical stack mean theo standard er upor if 5 different flags are available তো তুমি এইটো কোৱেশ্চনত যদি আগৰটো কোৱেশ্চনৰ লগত অলপমান কম্পাৰিজন কৰা তো স্লাইট ডিফারেন্স এটা পাইছা কি ডিফারেন্স পাইছা no doubt the previous question that question was included is included in your book হেতু তোমাৰ বুকত আছে কিন্তু আগৰ কোৱেশ্চনটো হেতু বুকত আছে এটো হৈছে অলপ মডিফাইড ভার্সন অফ দা কোৱেশ্চন আগৰ কোৱেশ্চনটো অলপমান মডিফাই কৰা হৈছে কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন so find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags ইয়াতে ইম্পর্টেন্ট বস্তুটো হৈছে this one at least 2 flags তো এবাৰ অতি কমেও দুটা ফ্ল্যাগ ইউজ কৰিব লাগিব মানে আলটিমেটলি তোমাক কি কোৱা হৈছে যে at least 2 flags mean this time you may use 3 flags also তুমি তিনটাও ইউজ কৰিব পাৰা you may use 4 flags also you may use all the 5 flags also তোমার total number of flags যেটা কই দিয়া আছে the number of flags is 5 so at a time at least 2 flags mean you may use 2 or 3 or 4 or all of the flags সেইবিলাক হিমানটা তুমি বনাব পাৰিবা different signals আগৰটোত খালি কৈছে যে just using 2 flags এবাৰ কৈছে যে not only 2 using 3 flags using 4 flags and using 5 flags গোটেইবিলাক ইউজ কৰি পেলাইও তোমাৰ signals বনাব পাৰিবা বুলি কৈছে so in that way how many different signals can be obtained from 5 different colored flags so এবাৰ মই খালি এই লাইনটো লিখিম সলিউশন লিখাই গৈছে তুমি লিখিবা এনেকুৱাকে যে clearly this time in this case we may use 2 3 4 or 5 flags at a time so 5 flags at a time we use koribo parim either 2 or 3 or 4 or 5 so therefore এটা তুমি চাবা যে using 2 flags আমার কিমান হয় using 3 flags আমার কিমান হয় হেতু আমি তো at a time therefore the required number একবার তো লিখে যাবা
therefore the required number of different signals is equal to, তুমি মন কৰিবা, whenever we are using two flags at a time, এটো তো প্রসেসটো আমি অলরেডি গম পাইছো, two flags, so two flags হলে এটোর কারণে এটা, so it is first you have how many number of flags? 5 number of flags, so we write 5, then for the second place you can use 4 flags, so যদি দুটা ইউজ করা তেতিয়াহলে তোমার এটোই হ'ব তার আনসারটা। এতিয়া if you use 3 flags at a time, or হলে প্লাস হয়ে যাব, এটো জানা, or হলে প্লাস, এবার তুমি 3 flags ইউজ কৰিব লাগিব, 3টা, so for the first place you have 5 different flags, for the second place এবার 4 কারণ এটা তো ইয়াতে ইউজ হয়ে যাব, and for the third place you will have only 3 flags for option for the third place, and after completing it, this time you may use 4 flags also, এবার সারিটাও লাগাবো পারে, so সারিটা লাগালে তো ফার্স্ট এটু কিমান ধরনের 5, নেক্সট সেকেন্ড ফ্ল্যাগটোর কারণে হবে 4, সেকেন্ড ফ্ল্যাগটোর কারণে হবে 3, আর নেক্সট ফ্ল্যাগটোর কারণে হবে 2, গতিকে ইয়াতে পুরা হইব 5, then 4, then 3, then 2, and finally যেটা তুমি 5টা ফ্ল্যাগস করিবা তেতিয়াহলে আৰু এটা ৰৈ যাব, এটো লাষ্টৰ কাৰণে আহি যাব, তাৰ মানে 5, 4, 3, 2, and finally it is 1. Just calculate it. This is 20, this is 60, then 20, 40, 120, then it is also 120. So 240, 320. So the result will be 320. So that completes the solution of the question. Okay, so I mean next another question now tomorrow solve. Now you see this question number 26. How many 5-digit numbers can greater than 20,000 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition? Repetition means মই আসামসত কৈ দিছো সবা যে question is 0, 1, 2, 3, 4, 5 এইকেটা অঙ্কৰে গঠিত হোৱা 20,000 কৰি ডাঙৰ সংখ্যা কিমানটা বনাব পৰা যাব যদিহে অঙ্কবিলাকৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে, যে অসমীয়া মিডিয়ামৰ যিসকল আছে তেনেকৈ লিখি ল'ব। So the question is, how many 5-digit numbers greater than 20,000 and using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. So first of all you see those numbers which are greater than 20,000. You are to find a 5-digit number. So that means you have to fill 1, 2, 3, 4, 5 places. তুমি 5টা প্লেস ফিল কৰিব লাগিব, বাট ইন্টারেস্টিং কথাটো কৈছে যে এইবাৰে যে 5টা প্লেস মই ফিল কৰিম তাতে এটা কন্ডিশন আছে, দোজ 5 প্লেসেস যেতিয়া এইবিলাক নাম্বাৰস পুট হৈ যাব, ডিজিটস পুট হৈ যাব, সেই নাম্বাৰস বিলাক তোমাৰ বিগাৰ দ্যান 20,000 হ'ব লাগিব। দ্যাট মিন ইন দ্য এক্সট্রিম লেফট প্লেস, এই প্লেসটোৰ যেটো নাম্বাৰ হ'ব এক্সট্রিম লেফট প্লেস, this should not be occupied by 0 and 1. 0 দিলে তো এটো তোমার 5-digit নাম্বারই নহয়, so we cannot use 0 at the extreme left place, সেটো তো এনো বার করে যাব। we cannot use 1 also, যদি মই ইয়াতে 1 ইউজ কৰো এটা 5-digit নাম্বার হলে that number is less than automatically 20,000, এটা তো automatically 20,000 করে লেস হয়ে যাব। so that is why in the extreme left place you cannot use the digit 0 and 1, এই দুটা ডিজিট তুমি এক্সট্রিম লেফট প্লেসত ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা। therefore to fill the extreme left place, এই লেফট প্লেসটো ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে মোৰ হাতত কিমানটা অবজেক্টস আছে 4টা, mean 2, 3, 4 and 5. that mean this place can be filled up either of these 4 ways. গতিকে এইটো বস্তুৰ এইকেইটা কোনবা এটা তুমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিবা। after filling up the first place, এইটো প্লেস যেতিয়া ফিক্স হৈ যাব তোমাৰ, then you go to fix the remaining 4 places. If the remaining 4 places ইয়াতে কোশ্চনটো কিন্তু সমাপ উইদাউট রিপিটিশন, গতিকে এই যে 5টা প্লেস রল, এই 5টা প্লেসত তুমি বাকি থকা যিবিলাক ডিজিটস থাকে মানে ইয়াতে কিন্তু 0 দিব পাৰিবা,
ইয়াতে 0 দিব পাৰিবা আফটাৰ গিভিং 2 হিয়াৰ ইউ ক্যান গিভ 0 হিয়াৰ তেতিয়াহ'লে 20000 সামথিং আহি যাব সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ ক্যান ইউজ 0 হিয়াৰ তো ইয়াতে আমি এটা কাম কৰিম সিন্স দ্য নাম্বাৰস আর গ্রেটার দ্যান 20000 গতিকে ফার্স্ট আমি বিগিনিং উইথ 2 কিমানটা আহে 2 দি পেলাই কিমানটা আহে দেন 3 দি পেলাই কিমানটা আহে 4 দি পেলাই কিমানটা আহে এন্ড লাস্টলি 5 ইউজ কৰি পেলাই কিমানটা আহে তো সেইখিনি মই এক্সট্রা ক্যালকুলেশন কৰি সলভ কৰি দিম আনসারটো আহি যাব সো ইউ রাইট হিয়ার সলিউশন তুমি লিখিবা solution for the question number 26 question to karone solution to likhi so ebar tumi likhiba since the numbers are greater than 20,000 যেহেতু কে নাম্বারস গুলা 20,000 এর থেকে bigger therefore the extreme left place of the numbers numbers belong to extreme left place must be occupied by either 2 or 3 or 4 or 5 এইটা আমি এক্সট্রিম লেফট প্লেস ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু বাকি রিমেইনিং যেটা প্লেসেস ৰৈ গল সেইটা প্লেসৰ কাৰণে কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই ইউ ক্যান ইউজ এনি ডিজিট কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে নাম্বাৰস বিলাক 5 ডিজিটেড হ'ব লাগিব আৰু লগতে উইদাউট ৰিপিটিশন মানে once you have used a digit you cannot reuse the digit again hey digit তুমি আৰু একবাৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা that is the condition in the question so এতি আমি beginning with 2 রে begin হওয়া কিমানটা নাম্বারস আছে sum then 3 রে 4 রে লেখা sum therefore number of numbers beginning with 2 is equal to 2 রে beginning হওয়া নাম্বারস কিমানটা থাকিব তো মোট টেকনিকটো হল এবাৰ এক্সট্রিম লেফট প্লেসত যেহেতু কোনো 5টা প্লেসেস আছে মন কৰিবা 1 2 3 4 5 টা প্লেসেস হ'ব 5 ডিজিট নাম্বারস ইউ আর ফর্মিং সো 5টা প্লেস ইয়াতে 2 ফিক্স কৰি দিছা তো এইটোৰ বিষয়ে আৰু তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে এন্ড 2 ইজ অলৰেডি ইউজড 2 টো অলৰেডি ইউজ হৈ গল the total numbers digits আসলে তোমার 1 2 3 4 5 6 digits আসলে you have already used 2 so বাকি যেখিনি প্লেস তোমার রই গল মানে প্লেসেস রিমেইনিং 1 2 3 4 and object remaining 1 2 3 4 5 so 5 objects should be used 4 times গটিকে তার কারণে তুমি এক্সট্রা লিখাত করি 5 টার 4 মানে 5c4 5p4 ডাইরেক্টলি ইউজ করিও পারা তো ফার্স্ট প্লেস can be filled up in only one way কারণ 2 তুমি দিয়ে আসা গটিকে ফার্স্ট প্লেস টু এক্সট্রিম লেফট প্লেস টু ওয়ান ধরনে ফিল আপ করিব পারিলা একবার তো লিখিব পারিবা ফার্স্ট প্লেস টু তোমার 4 ধরনে এইটোৰ যে কোনো এটা তো ইয়াতে তুমি যদি 4p1 লিখা 4p1 মানে 4 ধরনে দেন 5p4 তিতাও आंसर আহিব কিন্তু মই অলপ ভালকে বুজোৱাৰ কাৰণে মই এই 2 কাৰণে 3 ৰ কাৰণে 4 ৰ কাৰণে আৰু 5 ৰ কাৰণে এক্সট্ৰা লিখিছো নোডার তুমি একটা টাইম आंसर লিখি দিব পাৰিবা মই দেখাই দিম অলপ পিছত সো 5p4 আৰু ইফালে হৈছে 1 সো এক্সট্রিম লেফট প্লেস ইট ইজ 2 মাত্ৰ এটাই নাম্বার আছে that means you can use only in one way and then the remaining part mean 4 places and 5 objects so it is 5p4 so ultimately 5p4 এর ভ্যালু কিমান 5 4 3 2 এই চাৰিটা প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিছে 120 so 120 number of objects are there in the similar manner এবার এই প্লেসে যদি তুমি 3 ইউজ করো অপশন ইজ সেম এবার যদি তুমি 3 ইউজ করো again 3 to the one time আছে গতিকে ইয়াতে তোমাৰ মই ইয়াতে কৈ দিছো বাবা নাম্বার অফ নাম্বারস বিগিনিং উইথ এবারে 3 লব সো যেহেতু কি এক্সট্রিম লেফট প্লেসে তোমার 3 আই আছে দ্যাট ইজ অনলি ইন ওয়ান ওয়ে বাকিখিনি আগে 5p4 সো ইট ইজ अगेन ইকুয়াল টু 120 3 কারণে গম পালো কমা দিলে কিছু তোমালোকে সেন্টেন্সটো লিখিবা this time beginning with 4 so the extreme left place to 4 use কৰো that is one way into
It is again 5 people বাকি কেটাৰ পৰা 4টা প্লেস ফিল আপ কৰিব লাগিব it is again 120 and finally number of numbers beginning with ever 5 use কৰিলে this is only one way and this is 5p4 and that is also equal to 120 এখিনি প্লাস কৰি দিলেই হ'ল 120 4 times আছে so 480 therefore the required number of numbers therefore the required number of numbers is equal to তেতিয়া হলে 120 plus 120 plus 120 and plus 120 and total it is 480 numbers are there so it was a system আৰু সেকেন্ড সিস্টেমটো মই কলোৱে তোমাৰ এক্সট্রিম লেফট প্লেসত কিমান ধৰণে তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা মই লিখিছিলো অলপ আগতে ইন দা এক্সট্রিম লেফট প্লেস একেবাৰে বাওঁফালৰ ঠাইটোত তুমি হয়তো 2 3 4 or 5 এই চাৰিটা দিব পাৰা that means the extreme left place can be filled up in 4 ways আৰু বাকি যেটা প্লেস ৰৈ গল মানে বাকি প্লেস কেটা মানে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এই চাৰিটা প্লেস যে ৰৈ গল তাৰ কাৰণে তোমাৰ অবজেক্ট বস্তুৰ সংখ্যা কেইটা আছে 5 টা থাকি যায় গতিকে হেতু কাৰণে আহিব 5p4 so এটো ফাইনালি 4 into 5p4 মানে 120 so it is also 480 so এটো হৈছে একদম শর্ট ফর্ম যদি কৰা তুমি এনেকে কৰিব পাৰিবা is that clear তো এটো এটা প্রসেস আৰু এটো মই অলপ ভালকে বুজাৰ কাৰণে মই লিখিছো 2 3 4 বিগিনিং কৰা ভালকে বুজি পাই এটো তো অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু তুমি যদি এটো আনসার লিখা then it is also correct তো অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে মই কৈ দিছো কথাটো যে how many 5 digit numbers যে 20000 ত কৰি 20000 ত কৈ ডাঙৰ কিমানটা 5 অংকীয় সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰা যদিহে 0 1 2 3 4 5 এই অংকবিলাকৰ পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো হৈছে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰবিলাক লিখিলে তুমি লিখিব লাগিব 2 ৰে আৰম্ভ হোৱা সংখ্যা ইজ ইকুৱেল টু এটো 3 ৰে আৰম্ভ হোৱা সংখ্যা ইজ ইকুৱেল টু এটো 4 ৰে 5 ৰে লিখি পেলাই এটাকে মুঠ সংখ্যা ইজ ইকুৱেল টু এনেকে প্লাস কৰি দিব হৈ যাব আৰু যদি একবাৰতে লিখা তেন্তে কথাই নাই আৰু ল্যাঙ্গুৱেজবিলাক অলপ লিখিব শিকিবও লাগিব অসমীয়াত মোৰ কি অসুবিধা আছে অসমীয়াত লিখিতে প্ৰবলেম নাই মইতো বস্তুবিলাক বুজাওঁতে তোমাক অসমীয়াতে বুজাই দিছো যিমান দূৰ সম্ভৱ অলপ প্ৰবলেম হয় ধৰা বাইলিংগুৱেল কৰোঁতে অলপমান দিগদাৰি হয় যদিও যিমান সম্ভৱ মই কৰি গৈছো তথাপি তোমালোকে যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক সুধিব পাৰিবা ফোন কৰি আৰু নোটছবিলাক কিন্তু লগে লগে লিখি যাবা ধুনীয়াকৈ কপিটো ভিডিঅ'ছবিলাক পজ কৰি ধুনীয়াকৈ নোটছবিলাক লিখি কমপ্লিট কৰি ৰাখিবা নহ'লে পিছৰ ফালে কিন্তু টাইম নাপাবা পিছৰ ফালে ধৰা যেনেকুৱা পৰিৱেশ চলি আছে কলেজ স্কুল কেতিয়া খুলিব আমি শিওৰে নহয় এতিয়ালৈকে গতিকে তুমিতো বহি থাকিব নোৱাৰা তুমি বহি থাকিলেতো তোমাৰ বহুতখিনি লছ হৈ যাব সেই গতিকে তুমি একদম নোটছবিলাক নট অনলি দিছ ছাবজেক্ট all other subjects physics chemistry mathematics biology every subject and for every subject you should take the notes you should write on copy বিলাকত লিখিবা ধুনীয়াকৈ and revise কৰি দেবা এক্সাৰসাইজ কৰি দেবা মাজে মাজে এইবিলাক আৰু কিবা প্ৰবলেমছ থাকিলে corresponding টিচাৰ টু লগে লগে যোগাযোগ কৰি এখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা so let me take the next question number 27 how many odd numbers of 6 digits can be formed with the digits these are the digits if no digits being repeated এবাৰ কি কৈছে এবাৰ কৈছে যে 0 1 2 3 4 আৰু 5 এইবিলাক ডিজিট ইউজ কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তুমি কিমানটা 6 ডিজিট নাম্বাৰস বনাব পাৰিবা কিন্তু কন্ডিশন এটা তোমাক কৈ দিছে those 6 digits number should be odd মানে হৈছে অযুগ্ম তো তোমাক কৈছে যে এই 0 ডিজিটস বিলাক 0 1 2 3 4 আৰু 5 এই ডিজিটস বিলাক ইউজ কৰি পেলাই তোমাক কৈছে যে কিমানটা অযুগ্ম কিমানটা অড নাম্বার তুমি বনাব পাৰিবা অড নাম্বার কিমানটা ডিজিট থকা 6 ডিজিট থকা 6টা অংক থকা কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা গঠন কৰিব পাৰিবা এইবিলাক অংক ব্যৱহাৰ কৰি দ্যাট ইজ ইউৰ কোৱেশ্চন তো মই কোৱেশ্চনটো বুজাবলৈ প্ৰথমে ট্ৰাই কৰিছো চাবা ফাৰ্স্ট অফ অল দিস টাইম অলসো ইউ আৰ গোইং টু ফিল 6 places so 2 3 4 5 6 places 6টা প্লেস তুমি ফিল আপ কৰিব লাগিব 1 2 3 4 5 6 6টা প্লেস তুমি ফিল আপ কৰিব লাগিব and the place should be filled up with these digits এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি
as well this extreme left place যেহেতুকে মোক 6 ডিজিটেড নাম্বারস বনাব দিছে 6টা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা বনাব দিছে therefore extreme left place this number this digit should not be occupied by 0 ইয়াতে 0 আহিব নোৱাৰিব if it is 0 যদি it is 0 হৈ যায় then it is actually a 5 digit number হেতু তো তোমালোকে জানা so that is why in the extreme left place we cannot use 0 to বাহিৰে বাকি বিলাক পাব and the remaining part এটো ইয়াতে আৰু এটা কন্ডিশন মোক কৈছে those numbers যেবিলাক ফর্ম হ'ব number should be odd অযুগ্ম হ'ব লাগিব তার মানে এবাৰ অযুগ্ম কেতিয়া হয় এইটো এটা কন্ডিশন আহি গৈছে ইয়াতে এটা কন্ডিশন আহি গৈছে আৰু ইয়াতে তো অটোমেটিক কন্ডিশন এটা আছে এটো হচ্ছে অটো কন্ডিশন গম পাইছেন স্যার there is a condition and this is auto condition because the numbers are 6 digit numbers okay so auto condition of আমি already এইটো বস্তু বাদ দিব লাগিব 0 নাম্বার so the first this place into place তুমি কিমান ধৰণে ফিল আপ কৰিব পাৰা চাইবা কিন্তু ইন্টারেস্টিং কথাটো হল ইয়াতে কন্ডিশন ইজ হিয়ার সো ইয়াতে যেটো নাম্বার তুমি ইউজ কৰিবা হেতু তো ইয়াতে ৰিপিট কৰিব নোৱাৰিবা বিকজ ইন দা কোৱেশ্চন ইট ইজ গিভেন দ্যাট digits being if no digits being repeated digits বিলাক তুমি ৰিপিট কৰিব নোৱাৰিবা ক্লিয়াৰ হৈছে না কথাটো আচ্ছা গতিকে আমি এনেকে লিখিম যে প্ৰথমে মই ভাবিলাম যে এক্সট্রিম লেফট প্লেছত 0 টো আহিব পাৰে হেনেকে ভাবিলাম যে ইন দা এক্সট্রিম লেফট প্লেস of the numbers can be formed with 0 দিয়ে আমি স্টার্ট কৰিব পাৰি বুলি ভাবিলাম so in that case how many odd numbers can be formed হেতু মই প্ৰথমে উলিয়াইম 0 টো বাহিৰত থাকিব মানে লেফটত থাকিব পাৰে তেনেকে ভাবি পেলাই কিমানটা odd numbers মই বনাব পাৰো হেতু মই চাইলাম ফাৰ্স্ট and after finding those numbers সেইকেটা উলিয়াই লোৱাৰ পাছত তাৰ পিছত মই কি কৰিম now how many numbers beginning with 0 at the extreme left place as well those numbers are odd তো তেনেকুৱা কিমানটা নাম্বাৰস আছে যিবিলাক 0 বিগিন হ'ব আৰু লগতে odd হ'ব তো এনেকুৱাকে মই দুটা স্টেপত কামটো কৰিম তো ফাৰ্স্ট স্টেপ ইজ টু ফাইন্ড দ্য টোটাল odd numbers maybe use 0 at the extreme left place of 0 to use কৰি পেলাই what is the total number of odd numbers first we will find that one হেতু মই উলিয়াইলাম প্ৰথম after that you should find again odd numbers আকৌ তুমি odd number উলিয়াবা but this time it should be begin with 0 এবাৰ এটো 0 ৰে begin কৰি পেলাই কিমানটা odd numbers বনাব পাৰো আমি সেইটা চাম না প্ৰথম খিনিৰ পৰা সেকেন্ড খিনি মানে 0 থকা খিনি যদি মই সাবট্ৰাক্ট কৰি দেও we will get those numbers significant digit numbers 6 digit numbers can be obtained odd numbers পাই যাম আমি from there তারপর আমি হেতু বস্তু পাই যাম so let me start the answer to কৰিব যাই আছো চাবা so solution first of all let us consider লিখি লবা suppose the extreme left place can also occupied by 0 তো মই ফার্স্টত কৈ লৈছো যে এক্সট্রিম লেফট প্লেস to 0 দ্বাৰা ফিল আপ কৰিব পৰা যায় in this case the number of 6 digit odd numbers is equal so এবারে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই মানে 0 to left আহিব পাৰে সেই কাৰণে টোটাল প্লেসেস হৈছে মই অলরেডি কৈছো টোটাল প্লেসেস 6 1 2 3 4 5 6 but here is a condition to keep the number is odd যেহেতু number to odd therefore in that place মানে unit place তুমি কি কৰিব লাগিব either you are to use 1 or you are to use 3 or you are to use 5 odd numbers সেই কাৰণে unit place এই তিনটাৰ কোনবা এটা দিব পাৰিবা either 1 or 3 or 5 that is the extreme right place that is the unit place can be filled up in 3p1 3p1 you have 3 objects you can use one object আর without repetition হলে npr formula use হয় জানা তোমাদের so extreme right place can be filled up in 3p1 way into তো হেটো fill up হোৱাৰ পিছত বাকি যিখিনি ৰৈ গ'ল
বাকি কিমানটা প্লেস হৈ গল এইটো প্লেস ফিল আপ হৈ গল and one digit is already used here. Now you have how many number of digits remaining? 1 2 3 4 5 6 digit. One of the digit is used, so this time you have 5 digits remaining, so that remaining places can be filled up in 5p 5 ways. Factorial 5 mean 5p 5 5 টা আছে মোর এটা ইউজ হৈ গল 5 টা রোল তো 5p 5 ways. So this is equal to, this is 120, 5p 5 mean factorial 5, and that is equal to 120, and 3p1 it is actually 3 only, so we will get 360 numbers. But you see in these numbers is 360 odd numbers, all of these are odd numbers, a good odd number kintu, but of these odd numbers there are some numbers having 0 at the extreme left place. Here কিছুমান numbers are ইয়াতে 0 থাকাও আছে, odd হয় কিন্তু ইয়াতে 0 আছে কিছুমান নাম্বার এর, so we should exclude those number from here. ইয়ার পর আমি সেই কাটা নাম্বারস গুছাব লাগিব, and for that you are to write, এইবার তুমি লিখিব লাগিব, তুমি লিখিবা in these numbers, অলপ ডিটেইলস লিখি দিছো মই, in these numbers এই সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত there are some numbers, there are some numbers ইয়াতে কিছুমান সংখ্যা তো এনেকুৱা আছে which have 0 at the extreme left place. Extreme left place of কিছুমানৰ 0 আছে, এতিয়া আমি তেনেকুৱা নাম্বার কিমানটা আছে উলিয়াম, মানে having 0 at the extreme left place. Extreme left place of 0 থকা কিমানটা আছে হেতু লিখিম, so ডাইরেক্ট লিখি দাও, therefore the numbers of such numbers, therefore the number of such numbers, so তেনেকুৱা সংখ্যাৰ সংখ্যা is equal to, এবাৰ মন করুন, we are going to place 6 digits 1 2 3 4 5 6, এটো তো odd হবই লাগিব, এটো odd হবই লাগিব, so it should be 3p1, এই তিনটার যিকোনোটা 1 3 আর 5, and this should be 0, এটো তো 0 হবই লাগিব, 0 থকা কেটা আছে, so it only one way 0 0 here. So now we have 1 2 3 4 places available, and number of objects also 1 2 3 4 places available, and we have also 4 digits, 4টা digit, কারণ ইয়াতে 0 ইউজ হৈ যাব গুছি গল, ইয়াতে 1 3 5 এর কোনবাটা ইউজ হৈ যাব গুছি গল, বাকি যিখিনি থাকে সেইখিনি এই 4টা প্লেসত 4টা অবজেক্টস, সো ইট শুড বি ইকুয়াল টু এক্সট্রিম লেফট প্লেস 1 ধরনে, সো 1 আর এক্সট্রিম রাইট প্লেস তিনটার যিকোনোটা, সো 3p1, আর মিডিয়ে যিখিনি থাকিল মাজৰখিনি যিখিনি থাকিল সেইখিনি 4টা অবজেক্টস তোমাৰ হৈ আছে, সো ইট ইজ 4p প্লেস হৈছে তোমাৰ 4p4, and so that is equal to 4p4 factorial 4 is 24, and 3p1 is 3, so it is 72. এতিয়া এই 360 যে আছে ইয়াতে 0 থকা না থকা গুটেবিলাক আছে এক্সট্রিম লেফট, having 0 and not having 0 at the extreme left place, that is number is 360 odd number, and this is the number of odd numbers which have 0 at the extreme left place. ইয়াতে 0 extreme left place থকা কেটা আছে, ইয়াতে থকা না থকা দুবিধ আছে, so this minus this will give those required number of numbers, so therefore the required number of numbers required number of numbers is equal to, to তুমি লিখিবা 360, this is the total number, minus 72, so it is 10 8, this is 5 15 6 7 8, so 288, the answer will be 288. So this completes the solution of the question. তো মই ভাবো তোমালোকে এটো বুজি পাইছা, so আমি আৰু এটা question লম চাও। Now come to this question, find the total number of 9 digit numbers having all different digits. তো তার আগে মই এটা কথা তোমালোকক কৈছো, মই এটা question এটা স্কিপ কৰিছো, তাৰ কাৰণটো হৈছে এই কোৱেশ্চনটো অলপমান লেংথি, এই কাৰণে মই সেই কোৱেশ্চনটো নেক্সট ক্লাছত ফাৰ্ষ্টতে কৰিলো, তো এনে টাইমটো বেছি হৈ গৈছে সেই কাৰণে, অন্য বেলেগ একো কাৰণ নাই, তো আমি নেক্সট দিনাখন সেইটো কোৱেশ্চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। মই এটা কোৱেশ্চন জাষ্ট স্কিপ কৰি গৈছো, এই কোৱেশ্চনটো তুমি চাবা যে ফাইন্ড দ্য টোটাল নাম্বাৰ অফ 9 ডিজিট নাম্বাৰস having all different digits
সববিলাক ডিফারেন্ট ডিজিটস হ'ব লাগিব টোটাল নাম্বার অফ 9 ডিজিট নাম্বারস তো টোটাল ডিজিট কেইটা থাকে তোমাক ইয়াতে কৈ দিয়া নাই কিন্তু যে কোন কেইটা ডিজিট ইউজ কৰিব লাগিব সেই কথাটো তোমাক কোৱা নাই যেহেতু সেইটো কথা কোৱাই নাই কোন কেইটা ডিজিট ইউজ কৰিব লাগিব সেই কথাটো তোমাক কোৱাই নাই তাৰ মানে তুমি বুজি ল'ব লাগিব ইউ আৰ টু ইউজ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এই আটাইবোৰ ডিজিট ইউজ কৰিব লাগিব এইবিলাক ইউজ কৰি তুমি 9 ডিজিটেড নাম্বাৰস ফৰমেট কৰিব লাগিব ফৰ্ম কৰিব লাগিব So conformly yato hai ekai kotha at the extreme left place the number should not be begin with 0 0 to begin hobo nwaribo karon 0 to begin korar loge loge that number is actually 8 digited numbers to he karone ami 0 to begin koribo nwaro to ei question to solve the solution process to kena ko অলপমান ভাবি চোৱাচোন you just think what will be the solution process for this question but here you see here having all different digits গোটেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ডিজিট হ'ব লাগিব তাৰ মানে তুমি এটা কাম কৰিবা মই এইটো আৰু পুৰা লিখি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই তুমি এটা কাম কৰিবা সো 9 ডিজিটেড নাম্বাৰস 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ডিজিট নাম্বাৰ ইয়াতে খালি তোমাৰ 0 থাকিব নোৱাৰিব ইয়াতে 0 থাকিব নোৱাৰিব সো প্ৰথম কি কৰিবা তুমি হিয়াৰ 0 মে অলসো বি দিয়া এই জায়গাটো 0 থাকিব পাৰে বুলি ভাবি লবা তো কিমান নাম্বাৰস আছে মোৰ 10 ডিজিটস আছে তো ইউজিং 9 of them so 10 of them 9 use korile 10p9 10p9 কিন্তু মন কৰিব লাগে এই যে 10p9 মই লিখিলো এটা তো ডিফারেন্ট হেৰি হ'ব একবাৰই ইউজ হ'ব মানে ৰিপিটিশন নাই তো 10p9 হেগেটা মোৰ ইয়াতে পাই গলো কিন্তু দোজ নাম্বাৰ ইয়াতে কিছুমান সংখ্যা আকৌ বিগিনিং উইথ 0 আছে গতিকে যেতিয়া 0 টু দিবা তোমরা ইয়াতে 0 টু দি দিলা এই জায়গাটো নহয় আৰু এই ডিজিটটো নহয় এতিয়া বাকি কি সব 9টা 9টা অবজেক্টস আছে 9টা নাম্বারস আছে বা ডিজিটস আছে আর প্লেস কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 সো 9p8 9p8 হইছে তোমার বিগিনিং উইথ 0 0 থকা এটা আর এই 0 থকা না থকা গটে এটা মাইনাস করে দিলে आंसर পাই যাব তো এটু তোমালোকে কৰিবা আর বাকি নেক্সট দিন এখন মই হেতু কোৱেশ্চনৰ পৰা বিগিনিং কৰিম যেটো মই স্কিপ কৰি গৈছো আর গটিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা বুকৰ কোৱেশ্চনস বিলাক one by one solve kori jabara para hoise this eta tough questions tate nai so you solve the questions from your book and I am giving you some questions from your book and some questions from other book ha moi onno kitabar from diasu tomar bookor pro diasu gotike chapter complete hole tumi buji paba so you have to try those questions which are included in your book but till now I am not solved that questions so etialage moi hebilak solve kora nai তো তোমালোকে এইবিলাক সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক লগে লগে ফোন কৰিবা আৰু নেক্সট দিনাখন মই সেই কোৱেশ্চনটোৰ পৰা বিগিনিং কৰিম সো ইন দ্য নেক্সট ডে I will begin from that question which I have skipped today so আজি এৰিছো stay safe thank you very much goodbye